Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pragati Education. Learn Science with Madhavi Chitnis, a science teacher from PES Girls High School. Students, today's topic is adaptations in plants. आज आपण वनस्पतींमधील अनुकूलन शिकणार आहोत. Adaptations in plants. Let's start with diversity in plants. वनस्पतीतील विविधतेपासून सुरुवात करूया. A great variety of plants is found on the earth. Some plants have colorful flowers. Some plants grow in water, whereas some are to be found in deserts which have a scarcity of water. Some plants are found only in snowy regions. Some plants cannot be seen without a microscope. पृथ्वीवर अनेक प्रकारच्या वनस्पती आहेत. काही वनस्पतींना विविध रंगी फुले आहेत. काही पाण्यात आढळतात. काही वनस्पती वाळवंटी प्रदेशात आढळतात. काही वनस्पती सूक्ष्मदर्शकाशिवाय दिसत नाहीत. तर काही प्रचंड आकाराने मोठ्या असून काही वनस्पती या बर्फाळ प्रदेशात आढळतात. फ्लॉवरिंग प्लांट्स, फुले असणारे वनस्पती. फ्लॉवरिंग प्लांट्स अ प्लांट दॅट प्रोड्यूस फ्लॉवर्स. ज्या वनस्पतींना फुले येतात त्यांना सपुष्प वनस्पती असे म्हणतात. नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स, अपुष्प वनस्पती. नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स आर दोज दॅट डू नॉट एव्हर प्रोड्यूस फ्लॉवर्स. ज्या वनस्पतींना फुले येत नाहीत अशांना अपुष्प वनस्पती असे म्हणतात. हिअर यू कॅन सीज प्लांट्स ग्रोईंग इन वॉटर, प्लांट्स ग्रोईंग इन डेझर्ट, plants in snowy regions, microscopic plants. Now let's learn about adaptation. What is adaptation? Adaptation are the modifications seen due to gradual changes in the body parts and in the behavior of plants and animals. These long term changes help them to adjust to their surroundings. अनुकूलन म्हणजे सजीवांच्या शरीराच्या अवयवांमध्ये आणि जीवन जगण्याच्या पद्धतीमध्ये घडून आलेले बदल. भौगोलिक परिस्थितीनुसार विशिष्ट परिसरात जगण्यासाठी, टिकून राहण्यासाठी वेगवेगळ्या अवयवांमध्ये तसेच शरीर क्रियांमध्ये झालेले बदल म्हणजेच अनुकूलन होय. अनुकूलन ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. नाव ॲडॉप्टेशन्स इन ॲक्वेटिक प्लांट्स, जलीय वनस्पतीतील अनुकूलन पाहूया. Adaptations in aquatic plants, firmly rooted in soil and submerged stems. Some plants entirely afloat with floating roots, while some submerged in the water. या वनस्पतींची मुळे पाण्याच्या तळातील मातीशी घट्ट रुजलेली असून खोडे अथवा देठ पाण्यात बुडालेले असतात. Stems and petioles are soft, flexible. Leaves and flowers afloat on water. Some plants have thin ribbon-shaped slender leaves. अशा वनस्पतींचे देठ हे मऊ, पोकळ आणि लवचिक असते. पाने, फुले पाण्यावर तरंगणारी असून काही पाने अरुंद रिबिनीसारखी पातळ असतात. Leaves and stems coated with waxy layer and air space inside the stem and leaves. या वनस्पतीच्या पानांवर, खोडांवर मेणासारख्या पदार्थाचा पातळ थर असून खोड व पानांच्या देठांमध्ये हवेच्या पोकळ्या असतात, त्यामुळे ते पाण्यावर तरंगताना दिसतात. In this picture you can see stems are soft, flexible and hollow. This is the cut of lotus stem. Now, leaves of lotus have waxy layer. Leaves and stem coated with waxy layer and air space inside the stem and leaves adapted for floating. Now, adaptations in desert plants. वाळवंटी प्रदेशातील वनस्पतींमधील अनुकूलन. Leafless or leaves like small needles. Some leaves seem to be modified into thrones for conserving water. A very little water is lost by evaporation. या वनस्पतींना पाणी नसतात. सुईसारखी खूप बारीक असतात.
काही वनस्पतीत पाण्याचे काट्यात रूपांतर झालेले असते. या अनुकूलनामुळे अतिशय कमी प्रमाणात वनस्पतीच्या शरीरातील पाणी वाफेच्या रूपात बाहेर टाकले जाते. The stems are fleshy as water and food is stored in them. Modified stems perform photosynthesis and hence are green. Thorns, like leaves, do not perform photosynthesis. मांसल खोडात पाणी व अन्न साठवले जाते. अनुकूलित खोडे प्रकाश संश्लेषण करतात, त्यामुळे ती रंगाने हिरवी असतात. पाने काट्यांत रूपांतरित झालेली असतात, त्यामुळे ती प्रकाश संश्लेषण करीत नाहीत. Deeply penetrating roots that search the water and thick layer of a waxy substance on the stems. मुळे पाण्याच्या शोधात जमिनीत खूप खोलवर जातात. खोडावर मिणसट पदार्थाचा जाड थर असतो. Plants that live in the desert grow slowly because they do not have much rain, and they often store water in stems and leaves or in thorns. Leaves are modified into thorns. पानांचे रूपांतर काट्यात झालेले असते. Here you can see thorns. There is no leaf in this picture. Now adaptations in plants of snowy regions. हिमप्रदेशातील बर्फाळ प्रदेशातील वनस्पतींमधील अनुकूलन. Counters like deodar and pine are seen in snowy regions. Trees are conical in shape with sloping branches due to heavy snowfall and extreme cold weather. Such adaptations are seen. हिमप्रदेशातील देवदार पाईन अशा झाडांचा आकार शंखूसारखा आणि फांद्यांची रचना उतरती असते. शंखूच्या आकारामुळे या वनस्पतींवर बर्फ साचून राहत नाही आणि जाड सालीमुळे या वनस्पती थंडीतही तग धरून राहतात. Conical shape prevents the accumulation of snow on the tree. Thick bark helps the tree to withstand a cold. In this picture, you can see a Devda tree. Observe this picture properly. Observe the branches, shape of leaves. Now, adaptation in plants of forest region. जंगल प्रदेशातील वनस्पतीमधील अनुकूलन पाहूया. A diverse variety of plants, trees, shrubs and herbs are seen in the forest. All the plants compete among themselves for sunlight. जंगल प्रदेशात सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी वनस्पतींत उंच वाढण्यासाठी अनुकूलन झालेले असते. Trees grow tall to capture sunlight and climbers and vipers grow with the support of trees. Climbers have adapted by having spring-like tendrils with which they seek support from host tree. This is the picture of forest. You can see trees grow tall. This is the picture of thick and heavy forest. अत्यंत घनदाट अशा जंगलाचे हे चित्र आहे. Now adaptations in grassland plants. गवताळ प्रदेशातील अनुकूलन. Bushes and grasses of diverse types of seen in grassland. Soil erosion is prevented by fibrous roots of grasses. खुरटी झुडपे व गवताचे विविध प्रकार गवताळ प्रदेशात आढळतात. गवतांच्या तंतुमय मुळांमुळे जमिनीची धूप थांबते. Very tall grasses are seen in the equatorial regions. Animals like tiger, elephant and deer take shelter in these grasses. Very short grasses grow in cold regions. विषुववृत्तीय प्रदेशात वाढणारे गवत खूप उंच असते. अशा उंच गवतांमध्ये वाघ, सिंह, हत्ती, हरिण यांसारखे प्राणी आढळतात. तर थंड प्रदेशातील गवत उंचीने खुजे असते, खुरटे असते. Smaller animals like the rabbits are seen in such short grasses. Vast meadows are found in plain and hilly areas. This is the picture of grassland. Here you can see
some types of grass, their height. Observe their height in this picture. Now adaptation for ingestion of food in plants. अन्नग्रहणासाठी वनस्पतींमध्ये झालेले अनुकूलन पाहूया. Most of the plants are autotrophic, some plants are parasitic, dodder, which is leafless and thus cannot perform photosynthesis. पानांच्या अभावाने परपोषीय वनस्पती अमरवेल स्वतः प्रकाश संश्लेषण करू शकत नाही. In this picture you can see dodder in yellow color and the host plant is in green color. मुख्य वनस्पती हिरव्या रंगात आणि अमरवेल डोडर ही वनस्पती तुम्हाला इथे या चित्रात पिवळ्या रंगात दिसत आहे. There are historical roots for sucking and absorbing nutrients from the host plant. It grows on a host plant. आधारक वनस्पतीच्या खोडातून पोषक द्रव्य शोषून घेण्यासाठी ह्या डोडरमध्ये, ह्या अमरवेलीमध्ये चूषक मुळे असतात. Now fungi. Fungi cannot perform photosynthesis as they lack of chlorophyll and they obtain food from starchy foodstuffs. Root-like fibers are present in them for absorption of food. बुरशी प्रकाश संश्लेषण करू शकत नाही. पिष्ठमय अन्नपदार्थापासून मुळांसारख्या तंतूच्या सहाय्याने बुरशी अन्न शोषून घेते. There are many types of fungi. Here you can see some types of fungi. Now plants like Drosera, Venus flytrap, pitcher plant consume insects to fulfill their need for nitrogen. The plants in nitrogen deficient are usually insectivorous plants. Such plants have structural adaptation to attract insects and hold them captive. घटपर्णी, व्हीनस फ्लायट्रॅप, ड्रोसेरा या सर्व कीटकभक्षी वनस्पती आहेत. ह्या वनस्पतींची स्वतःची नायट्रोजनची गरज भागवण्यासाठी ह्या वनस्पती कीटक खातात. कीटकांना आकर्षून घेण्यासाठी त्या आकर्षक असतात, ब्राईट कलर्समध्ये असतात. Here you can see Drosera plant, insectivorous plants, Drosera. See their color. Venus flytrap. This plant consume insects. Now pitcher plant. मराठी त्याला घटपर्णी असं म्हणतात. This plant also consume insects. You can see in this picture. In the pitcher, some insects are there. Today we learn about gradual changes occur in the body parts and also in the behavior of organisms which help them to adjust to their surroundings. Such changes are called adaptations. They take place over a long period of time. आज आपण अनुकूलन शिकलेलो आहोत. अनुकूलन याच्यामध्ये वनस्पतींच्या शरीरामध्ये जीवनक्रियांमध्ये काही बदल झालेले आहेत. ते बदल त्यांना भौतिक परिस्थितीमध्ये अनुकूलन साधण्यासाठी आवश्यक ठरलेले आहेत. Students, I hope you understood this topic of adaptations in plants. Stay with my channel Pragati Education. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. See you soon with next video. Till then, good luck.